Jirra jirtu hordoftoota keenya mata duree 3.2 waa'ee maalii odeessiti oxide qajeelu maali oxide qajeelu tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Yeroo darbee bal'inaan laallee ture jechuudha introduction isaaniiti. Amma immoo gara oxide haaseennu jechuudha spiliitii tokkoon laaluudhaaf. Group discussion jechuudha activity 3.1 jalatti isin kannante from the group and discuss the following and present your finding to the class present godaja. Why oxygen is the most abundant element on the earth's crust. 2. How oxygen exists in nature. Furthermore, which element react with oxygen? Abrafan, what do you call the product when oxygen react with an element? Kajabu jechuudha bal'inaa waa'ee kana kan kilippii kana irra laallu ta'a jechuudha. Bal'inaa waa'ee kana jechuudha maali why oxygen is the most abundant element on the earth's crust kajedhu jechuudha. Gavin Torkofan akkuma jalqaba kaasaa ture jechuudha. Why oxygen is the most abundant element on the earth's crust kajedhu. Oxygen is the most abundant element in the earth's crust. Around 46.6% by mass idhaan akka ibsamu jechuudha. Because it readily forms stable chemical compounds with the most common element found in crust, particularly silicon and aluminum. Wanni inni gartee oksijiiniin kun most abundant dha jedhames parsantaa 46 argama jechuudha maasiidhaan. Wanni akkas jedhame stable chemical compound dha uumenne jechuudha. Formumaatti stable chemical compound dha with the most common element baay'ee wajjin jechuudha. Warroota earth crust keessatti argaman jechuudha. Wajjin particularly adda akka kan akka silikaniitii fi aluminum fa'aa wajjin jechuudha. It is major component of most common silicate minerals, quartz and feldspar, which make up a vast majority of the crust rock mineral. Gavin is in how oxygen exists in nature. Oxygen exists in nature primarily into form idhaan argama jechuudha. Jalqaba irratti maal jechuudha? Formii lamaan argame. Formiin inni tokkoffaadha jechuudha. Free state element as molecular oxygen in the atmosphere about 21% of the air and dissolved in water. It also exists as akka ozone jechuudha. O3 kayennu jechuudha. In the upper atmosphere keessatti jechuudha. Combined state yookaan immoo combined state yookaan immoo compound kate jechuudha. As component of countless compounds include kanneen akka watariidha, silikeetiidha jechuudha. In rocks and sands, carbonate like limestone, which means calcium carbonate, oxide, or of metal and non-metal illee kate jechuudha. Oxide of metal and non-metal illee warrate jechuudha. Organic molecules in living organism keessatti warra argamu jechuudha. Fi sadaffaadha maal jetti which element react with oxygen wajjin react godhu eenyu. Oxygen is highly reactive element inni addumatti baay'ee reactive element dha jechuudha oxygen kun. It react with almost all other element jechuun dandeenya. In what? Predictably keessatti. With the notable expectation of some noble gas. Warroota noble gas kanneen akka helium fi neon malee. And akka noble metal kanneen akka like golden and platinum, which is require special condition order barbaadan jechuudha. Akkanumatti just freely oxygen react ta'uu osoo hin ta'in isaan condition barbaadan jechuudha. Condition isaanii malee react wajjin godhan jechuudha. Eenyu wajjin oxygen wajjin. Oxygen wanni react elementii hundaa wajjin react godhuu danda'a jennee murteessuu dandeenya. Kan akka maalii malee predictably keessa hanna akka noble gaasiidha akka helium fi neon fa'aa malee akkasuma noble metalii keessa
akka golden fi platinum kun isaan kun maal jechuudha required special condition na barbaadanii jechuudha. What do you call the product when oxygen react with an element wajjin gaafa react godhe oxygen productiin san maal jettee yaamta yaa it will be oxide jechuudha. The product formed when oxygen react with another element is called an oxide jechuudha. Which means as shows on here element plus oxygen would be give us oxide jechuudha. Fakkeenyaaf amma magnesium plus oxygen maal jechuudha magnesium oxide jennaan jechuudha. Kana fakkaatee jechuudha gaafii achirratti gaafatame isiniif jechuudha. Gaafatti fufnu. At the end of this session, a student will be able to define and classify oxide as acidic, basic, neutral, amphoteric, peroxide jecha dambasanii beekuu danda'u qabdanii define and give examples of acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide and neutral oxide jettanii dambaasuu danda'u qabdan jechuudha. Explain the chemical properties of acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide and neutral oxide jechuudha. Differentiate basic oxide from acidic oxide using experimental result. Compare and contrast acidic and basic oxide. Explain the salt forming nature of acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide. Kajau tokkon addaan baasuu danda'u qabdan jechuudha. Then define neutral oxide and peroxide and also give examples for each of them. Discuss chemical properties of peroxide. Differentiate peroxide from other oxide by conducting an experiment. Okay, let us begin with oxygen react directly with what? Almost all elements. Activity oxygen react directly with almost all elements reacting jennee murteessuu ni dandeenya. Except eenyu fa'aa warate jechuudha. Noble gaasii akka jalqaba kaasaa ture akka niyoonii fi ileemii fa'aa ta'e malee akkasumatti warroota akka inactive metal like akka goldanii platinumii fa'aa palladiumii fa'aa warroonni kun special conditionii barbaade inni turre mire. Such compound of oxygen are called what? Oxide jennaan jechuudha. Malin oxide jennani pay attention on here. Oxygen gaafa react goone element wajjin compound nuumusan oxide jennaan je. Okay, oxide are binary compound containing oxygen and any other element kanneen akka metalii, non-metalii or metalloid warra ta'e keessa qabu kana maal jennaan jechuudha. Oxide innono binary compound jechuudha. Binary akkuma beektan baay'ee jechuudha malee jechuudha lama jechuudha. Elementi lama irraa ijaarame jechuudha. Okay, note that binary compound are those consisting of only two elements jechuudha. Whatever isan isin ghaira jechuudha. Okay, oxygen plus element which means element is an metal is atau non metal is atau metalloid is atau it will be created mal uman jechuudha. Oxide uman jechuudha. Okay, example 3.1 itti kan isin kanname magnesium oxide, aluminum oxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide are examples of oxide jechuudha. Okay, binary dhageenyu elementi lama qofa irraa ijaaramu isaati gaay malee valence tan hunda wal lakkoitanii akkamitti lama miti hon jettanii it will be confusing akkan taane jechuudha. Maali wanni lama elementi lama irraa jenne malee valence isaaniiti maqabaanno jechuudha. Valence akka isaan balance tan valence jechuudha maaliif akka isaan wal qixa ta'aniif meeqa qaba. It be kun meeqa kanniti aluminum sadii kannaa mire kono meeqa kan oxygen lama qabame lama kan naamiti fulfill godhan jechuudha. Kun sadii fudhata kun kana share godhan jechuudha. Kun kana fakkaata gaafa exercise 3.2 irratti dabarru maal jaa classify the following compounds as oxide or not oxide dha. Non oxide dha kun oxide dha miti jettanii addan baasaa jaa. Fakkeenyaaf sodium oxide maal jechuudha. Akkuma maqaa isaa oxide dha.
akkuma ilaalaa dhufne jechuudha. Kunoo kana fakkaatee jechuudha. Sodium maal jechuudha? Oxide dha jechuudha. Akkuma maqaan isaa ibsu jechuudha. Sodium fi oxygen irraa ijaarame. Akkasuma kunis nitrogen fi oxygen irraa ijaarame. Oxide dha. Maal jechuudha? Elementii nitrogen fi maal qofa of keessaa qaba jechuudha? Oxygen of keessaa qaba. Kunoo garuu sodium of keessaa qaba, carbon of keessaa qaba, oxygen of keessaa qaba. Carbon of keessaa qabaachuun qoftiin isaa maal godha jechuudha? Qoftiitu maal akka inni hin taane godha jechuudha? Oxide akka hin taane godha jechuudha. Oxide ta'uudhaaf maaltu dirqama? Elementii fi oxygen wal nyaachuudha jechuudha. Okay. Akkasumatti gaafa fosforasii fi oksijiinii wal nyaatan bifuma jalqaba kaasaa turren jechuudha. Oksayidii uumanii bifuma asitti jalqaba kaasaa turren jechuudha. Kan amma fakkeenyaaf elementii eenyu wal nyaate naayitiroojiinii jira jechuudha. Akkasumatti pootaasheemii jira jechuudha. Potassiumii, nitrogen, oxygen jechuudha. Garuu nuti jalqaba kaasaa turre oxide ta'uudhaaf dirqama maal jechuudha? Oxygen fi elementii tokko jennee mire saniifuu hin uuman jechuudha. This is nitrate dha jedha. Okay, akkuma sulfatiin kunis oxide dha, sulfur fi maal jechuudha? Sulfur and oxygen dhatu walitti dhufee oxide uume. Akkuma jalqaba kaasaa turre kunis bifuma sanii maal jechuudha? Oxide miti jechuudha. Which means oxygen fi elementii tokko irraan ijaaramne. Maal of keessaa qaba? Hydrogen of keessaa qaba. Akkasuma maal of keessaa qaba jechuudha? Phosphorus of keessaa qaba jechuudha. Sababa hydrogen of keessaa qabu amma phosphate ta'ee waan ta'u jechuudha. Oxide ta'u jechuudha. Bifuma saniin oxide watariin contain only hydrogen fi oxygen qofa waan of keessaa qabu jechuudha. Okay. Egaa kanatti egaa of in cold water but chemically it is what? Dihydrogen monoxide dha jechuudha. Okay, bifuma jalqaba kaasaa turreen kunis maal jechuudha? It is not oxide dha. Elementii meeqa jechuudha? 3 irraa ijaarame jechuudha. I've seen it. Bifuma jalqaba kaasaa turreen kun it is just maal jechuudha? Oxide dha jechuudha. Contain only aluminum and oxygen waan qabuuf jechuudha. Okay, kana fakkaatee jechuudha. Oxide based on their properties are classified as shown akka gadi kanatti isin classified taate jechuudha. Eenyu oxide isaanis acidic oxide, basic oxide, neutral oxide, amphoteric oxide, peroxide jechuudha. Jabeessaa qabadhaa akkaataa maalitti jechuudha? Property isaaniitiin according to their property amala isaanii irratti hundaa'uudhaan bakka meeqa qoodaman jechuudha? 1 2 3 4 5 which means peroxide, amphoteric oxide, neutral oxide, basic oxide, acidic oxide. Okay. Acidic oxide maali? Discuss in your group and present your conclusion to the class idhaaf present godhaa. What is acid rain and what are major cause of acid rain? Acid rain maali? Bu'uurri immoo sababni majorii ta'eef isaan guddaan acid rain jaame kun maaliif? What would be the pH? Decrease, increase, remain unchanged of the solution when carbon dioxide, nitrogen, pentaoxide, akkasuma tetraphosphorus decaoxide, sulfur dioxide, dichlorine, heptoxide are dissolved in water. What can you conclude regarding the acid base behavior of oxide of behaviors of oxide of what? Non-metallic elements like carbon, nitrogen, sulfur, chlorine, phosphorus. Deebisaa bifa shortii ta'een jechuudha. Kana fakkaata.
Gaafin jalqabaa what is acid rain and what are the major cause of acid rain? What is acid rain? Acid rain is a broad term referring to any form of precipitation akka rainfall, snow, fog, hail or dust rain with acidic component. It has pH level lower than 5.6. The normal acidity of rain due to dissolved carbon dioxide. Major cause isaa immoo what is acid rain jechuun kana fakkaata jechuudha. Acid rain maal jechuudha? Acid rain is a broad term referring to any form of precipitation jechuudha. Any form of precipitation akka snowidha, rainidha, fogidha, hailidha, hurree jechuusaati. Akkasumatti cabbii isaan kun hundinuu acid rain kan jennuun jechuudha. Biitee faata jaantu jira jechuudha. Biitee jaamtu jira. Akkasumatti with acidic component it has pH level lower than pH level isaanii 5.6 gati jechuudha. Normal acidity of rain due to what? Sababa maaliitiif? Sababa dissolved what? Carbon dioxide ta'an jechuudha. Major cause isaanii immoo acid rain is primarily caused by the emission of two non-metallic oxide into atmosphere dha jechuudha. Uumamni isiidha maal jechuudha? Sababa emission jechuudha. Emission of two non-metallic oxide into atmosphere, mainly from human activity dha jechuudha. Human activity irraa kan ka'u taate jechuudha. Sulfur dioxide released mainly what? From burning fossil fuel, coal, oil in power plants and industrial boilers. Nitrogen oxide released primarily from vehicle exhaust and high temperature combustion. High temperature combustion in power plant. These gases react with water, oxygen and other chemicals in atmosphere to form sulfuric acid dha jechuudha. Kanneen akka nitric acid fa'a kana fakkaata jechuudha. What major causes fi akkasuma rain acid jechuun maal akkate kana fakkaata jechuudha. What would be pH in gaafa decrease moo increase moo hin jijjiiramu yoo maal ta'e solutioniin when carbon dioxide jechuudha. Dioxide dha, tetraphosphorus decaoxide faan, sulfur dioxide faan, dichlorine heptaoxide faan are dissolved gaafa watarii keessatti watariidha dissolved ta'an bulbulaman jechuudha. What can you conclude? Maal ati conclude godhuu dandeessaa asirraa hubattee jechuudha. Regarding acid base behavior amala acid fi base kana qabattee jira. Oxide of non-metallic element like akka carbon, nitrogen, sulfur, chlorine and phosphorus. Oxide warreenuun all compound listed bifa kanaan akkatti listed ta'e maal jechuudha. It will be oxide damre are oxide of what? Non-metallic element. Kanneen akka eenyurraa kan uumame jechuudha. Carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, chlorine fa'aadha jechuudha. Okay. Reaction in water. And when these oxide dissolves in water, they react to form corresponding acid corresponding isaanii wajjin correspond taate uuman jira. Okay, react wajjin gaafa godhan carbon dioxide react with water wajjin gaafa uume maal jechuudha? Carbonic acid uuma. Nitrogen pentoxide plus waterin nitric acid dha. Tetraphosphorus
deekaa oksayidii maal uuma jechuudha watarii wajjin gaafa walitti daballe fosforic acidii uuma sulfur dioxide watarii wajjin gaafa walitti dabaltan sulfuric acidii uuma dichlorine heptaoxide watarii wajjin gaafa walitti dabaltan perchloric acidii uuma jechuudha. Effect on pH irratti gaafa ilaaltan since the formation of an acid increase formation acid dha gaafa increase ta'e jechuudha concentration in H dha gaafa increase ayoni ta'e in the solution keessatti pH isaadha maal jechuudha will be decrease dha jechuudha become more what acidic gaafa concentration in H kun increase ta'e jechuudha. Okay, conclude gaafa goone conclusion isaa maal jechuudha oxide of non metallic element khaynun kana carboni nitrogen sulfur chlorine phosphorus are generally what acidic oxide jennan yookaan acidic anhydride kainu the form acidic solution when dissolved in water jechuudha kana fakkaate jechuudha. Okay, acidic oxide maal jechuudha acidic oxide are the oxide formed by what chemical combination eenyu jechuudha oxygen with non-metal wajjin gaafa walitti maknu acidic oxide uumamaa jechuudha. This oxide acidic oxide group 14 up to 7 keessa jiru jechuudha 17 group 14 up to 17 keessa jiru jechuudha qabatee periodic isaan kun maal jechuudha oxygen wajjin gaafa walitti daballu acidic oxide uumanii jechuudha. Okay, these oxide are also called acid anhydride jennaan jechuudha. Kanneen acidic oxide jedhamu kun yeroo takkamaa afaan biraatiin maal jechuu ni dandeenya jechuudha. Those oxide are also called acidic anhydride jennaan eenyu acidic oxide kanaan acidic anhydride jechuun ni dandeenya jechuudha. Since they form jechuudha eega isaan maal formii godhu eegalan irraa acidic solutions when react or dissolved in water wajjin gaafa walitti maknu jechuudha bishaanii fi isaan gaafa walitti maknu yookaan gaafa nuti bishaan wajjin bulbulu jechuudha maal uuman jechuudha acidic solution uuman jechuudha. Sababa isaan irraa kan ka'een anhydride jennaan acidic anhydride jennee yaamna jechuudha. Acidic anhydride means acid without water jechuudha. Maal jennee acidic anhydride jechuun acidii maaliiti ka bishaan hin qabne jechuudha acidii bishaaniin ala generally speaking guutumaa guutuutti hoggaa haasofnu jechuudha acidic oxide are what non metal oxide dha jechuudha guutumattuu acidic oxide maal jechuudha non metal dha jechuudha. Examples of acidic oxide including what carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide jennee tarreessuu ni dandeenya jechuudha. However, it is very important to note that all non-metal oxide are not necessarily acidic oxide jechuudha. Jabeessa qabadammoo qormaata irratti waan akkanatti confusion uumtanaatu dhufuu danda'a jechuudha. Qayyannee acidic oxide jechuun non-metalliif oxygen gaafa walitti dabalan maal uumne acidic oxide uumne acidic oxide tu uumamaa inni acidic oxide yeroo takka maal jennee yaamuu ni dandeenya jechuudha. We can call them acidic anhydride jechuudha. Acidic anhydride jechuun maal inni ammaa soo it means which means acidic oxide means maal jechuudha acidii without water jennee yaamna jechuudha jechuudha. Generally speaking guutumaa guututti jechuudha acidic oxide are non metal oxide dha jechuudha. Acidic oxide guutumatti non metal oxide dha. Pay attention on here. Example isaanii isin tarreeffamee jira jechuudha. Carbon dioxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide jedhamee jechuudha. Okay. Garuu haa ta'u malee it is very important kana jala murtanii beekuun dirqama ta'a jechuudha. That all non-metal oxide all non-metal oxide are not necessarily acidic oxide jechuudha. Non-metal oxide warreen kun hundinuu acidic oxide jechuun hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenya isin kannuu danda'a. Carbon monoxide nama fakkeenyaaf maali? Non-metal oxide dha miti? Isn't it? Garuu ammoo acidic oxide miti jechuudha.
Okay, let us jump on another one. Dinitrogen monoxide, no. It would be what? Non-metal oxide. But it is not maal jechuudha acidic oxide dha jechuudha. Kana jala murtanii beekuu danda'u qabdan. Garuu immoo maal jechuudha acidic oxide jechuun non-metal with oxygen dha. Non-metal with oxygen dhuma garuu ammoo non-metal oxide hundinuu acidic oxide jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif kan akka carbon monoxide jira, dinitrogen monoxide baatu jira jechuudha. Are what non-metal oxide dha, but they are neutral oxide dha jechuudha. Carbon monoxide, carbon monoxide, dinitrogen monoxide tu jira jechuudha. Isaan kun maali? Non-metal oxide dha. Garuu ammoo it is not, they are not what? Acidic oxide dha miti. Maal isaan neutral oxide dha malee. Which will be discussed later yookiin tokko tokkoon kan ibsamu detailatti isanii ibsanaa jechuudha. Kitaabni keessan akkas jedha. There are acidic oxide that don't react directly with water dha jechuudha. The acids of such oxide are formed by other method. For example,